Welcome to Connections. The first 2 months of the year 2012 has seen a series of street demonstrations and protests organized by various groups, some facing even tear gas attacks and even live ammunition. Unmarred by a similar violent response by law enforcement authorities, the government organized a series of protests across the country, calling on the people to unite against what they called was a common enemy, the international community and the attempts to intervene into human rights matters of Sri Lanka. Here's a report from a demonstration that took place in Colombo, led by prominent government representatives. An expression of support and condemnation. Support for the President and government of Sri Lanka and condemnation of the United States and the international community. Demonstrators gathered in their numbers near the Fort Railway Station in Colombo on the 27th of February, the first day of the United Nations Human Rights Council sessions in Geneva. They were responding to a call by the government for people across the country to take to the streets and voice their protest against what they describe as interference by the international community. ඇත්තටම අපි ඉතාමත්ම කනස්සල්ලට පත් වෙන ඇමරිකාව මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සොයරි රාජ්‍යයක්. ඉතින් එම නිසා සොයරි රාජ්‍යයකට තවත් ශ්‍රී ලංකාව ලිබියාවක් ඉරානයක් ඉරාකයක් ආදී තත්ත්වයට පත් නොකර සොයරි රාජ්‍යයකට සොයරි ලෙස සිටීමට බටහිර බලවතුන් වග බලා ගන්න නම් මීට වැඩිය බුද්ධිගෝචරයක් කියන හැඟීම තමයි මගේ පෞද්ගලික ආකල්පය. It is the introduction of a US-backed resolution calling for greater human rights accountability from the government of Sri Lanka that has led to this condemnation of the United States in particular and the international community in general as being enemies of Sri Lanka and President Rajapaksa. අපි අද මෙතන සහභාගී වුණේ අපේ ජනාධිපතිතුමාට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරව නැගී තියෙන විරෝධයට එමෙට අපි ආවේ ජනාධිපතිතුමාට මොකද මෙච්චර මේ රට බේරගෙන තියෙනවද අපේ රට නිදහස් වෙලා තියෙනවා අපිට ජනතාවට පාරේ බැහැලා යන්න පුළුවන්කම වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ කිසිම දෙයක් නැගන්න දුව අපේ රටේ ජනතාවත් ඒකට කොටසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපි ඒකට විරුද්ධව තමයි අද මේ පෙළපාලිය දියත් කරන්නේ අපි කියන්නේ අපි මානව හිමිකම් කඩ කරපු රටක් නෙවෙයි අපි මානව හිමිකම් රකින්න රටක් ඒක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න ජාත්‍යන්තරයට ආදර්ශයක් වෙන්න අපිට මේ දිනු නිදහස රැකගන්න ඉඩ දෙන්න කියන එකයි ජාත්‍යන්තරයට කියන්නේ. The people were joined on the streets here in Colombo and at similar demonstrations in other parts of the country by ministers and senior government officials. අද මේ උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට විරුද්ධව නෙවෙයි. අද කොළඹින් අපි කෑ ගහලා කියනවා තමන්ගේ මව්බිමේ ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල අතපෙවීම් වලට විරුද්ධව ඉන්න හැම රටකටම එකතු වෙන්න අත්පල් බැඳ ගන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුල අපේ හඬ ශක්තිය තර කරමු ශක්තිමත් කරමු කියන පණිවිඩයයි මේ නිකුත් කරන්නේ. අපේ රට හැම එකම එකට එකතු වී අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව විදේශීය කුමන්ත්‍රණ වලට අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ බලපෑම් වලට අපි උත්තර දෙන්න ලෑස්තියි කියලා අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධව නැගිටින ලෝක ජනතාවට මේ අපේ අද උද්ඝෝෂණය විශාල ධෛර්යයක් වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. Nationalistic feelings and patriotic fervor on the streets here and in other places in the country is high. But the real test for the government will be the special sessions in Geneva that take up the resolution and how the council member countries will vote, either for or against it. The government of Sri Lanka has presented its position that this resolution is unwarranted, as they have already begun to implement recommendations made by the LLRC, which released its final report in December 2011.